Leo tutaenda hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza kuomba kazi kwenye meli kubwa za starehe. Hizi meli zinakuwa zinazunguka nchi nyingi. Unaweza ukaapply kazi kwenye meli ambayo kampuni iko Ujerumani, na ukipata kazi mkaanza kuzunguka nchi karibia 6, nchi 10, ukazunguka na email, na mshahara wao ni mzuri sana. Wanachukua wafanyakazi nchi mbalimbali za Afrika, za Asia, za Ulaya. Ni wewe mwenyewe tu kuanza kuapply. Kama umefanya housekeeping ya mahotelini, unaweza ukaapply, na kuna kazi nyingine unskilled pia zipo. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, please subscribe my channel and click the like button kwa ajili ya kusupport channel hii ambayo ninatoa application mbalimbali za visa za kazi za nchi mbalimbali. Sasa tutaenda kuingia moja kwa moja kwenye Google yetu. Tutaenda hapa. Tayari website ipo hapa, All Cruise Jobs. Hii haijachagua taifa, ni all. Wewe mwenyewe tu hapo utakapojaribu na ukapata kazi. Imeshafunguka, tutakuja hapa All Cruise Jobs, tutaklik. Cruise ships ni hili unaoliona hili. Hili ni hili meli kubwa mno, ndani kuna mastarehe yanayoendelea. Kuna maspa, kuna hoteli, kuna kasino. Yaani linazunguka tu. Linaweza likaanza Ujerumani mpaka Canada. Na hawachagui sehemu wao. Ona kuna kazi housekeeping gallery. Umeona hili meli hili. Wakenya wengi sana wamepata kazi kwenye hizi meli kwa sababu wanachangamka kuomba. Gale restaurant jobs, beverage jobs, engine, guest service jobs, retail, spa, child care. Kama ni mwalimu naweza ukaapply. Photography jobs, show excursion jobs, medical jobs, sport fitness, management jobs, administration, land based jobs, other cruise jobs. Hizo ndio kazi. Kama unamuona huyu kaka hapo ameshika kitray chake, na meli letu ndio hili tunaenda sasa. Tutaenda kufungua hizi, ndio hizi kampuni za ambazo ndio hizi za cruise jobs. Hizi ndio kampuni mbalimbali, ziko nyingi sana. Haya, tuangalie kampuni ambayo tutaenda kuifungua. Tutafungua kampuni, labda tufungue ipi hapa? Tufungue hii Siboni. Tufungue hii hapa. Tayari tumeshafungua. Tunaenda kuangalia sasa. Tunaenda kuangalia nafasi za kazi. One first officer, human resource officer, human manager, guest service specialist, hotel director, barista. Hizi ndo nafa food and beverage manager, chief pasa, suit attendant, chef di pasa, waiter. Twende. Umeona kazi hizi? Waiter na waitress wote wanatakiwa. Haya, twende tu apply. Yaani kwenye hizi cruise ship kuna kazi nyingi mno. Kuna kazi nyingi sana. Kama unavyoona hapa tayari, hii hapa waiter reference hiyo, recruiter Seaborne Cruise Line, category restaurant jobs, position waiter, salary hiyo, update. Haya, salary mtakuja kujuana wenyewe huko. At Seaborne we are passionate about our people. The Seaborne experience is like no other. It is luxury yet relaxed, elegant yet casual, sumptuous and yet understanding our ultimate ship visit and most desirable destination worldwide, sailing to the art and landmark
cities as well as to hidden gems where a large vessel cannot follow. Our ships attract interesting people who seek to share experience beyond the expected in places beyond the ordinary, and our acclaimed staff offer a unique style of heart hospitality that is. Hapa ndo wanaandika hiyo. We are currently actively seeking passion professional waiter to join our luxury fleet. A waiter plays an integral part in the overall guest satisfaction and experience provided by the set company standard. At least 1 to 2 years experience. Huyu ni waiter kwenye cruise ships job. Haya, work experience requirement. All applicants must have previous experience in working on a cruise ship, in 4 to 5 hotel, in an upscale restaurant. Language required. Good knowledge of the English language is required. This is for waiter. Kama unataka utakuja utaapply hapa, utaloji ini hapa, utaingiza password yako, utaingiza password yako, ndo how to apply. New user registration. Kwa ajili ya muda tutarudi, my gosh, tutarudi tena huku kwenye hizi kampuni nyingine. Tumerudi huku kwenye kampuni nyingine za cruise jobs. Tutaenda kufungua hii Princess ndio hiyo. Manage your career to new height, ndio hilo li cruise. Humo ndani ni starehe, ni mameli makubwa mno. Our culture essential. Twende, kazi ziko hapa. 38 cruise ships job from Princess Cruise. Tutaenda kuangalia hizi kazi. Umeona, assistant restaurant manager, corporate executive chefs. Kama una ujuzi wa hotelini, yani hizi ndo utapata kazi vizuri sana. Good spirit bartender, entertainment director, APM crew chief, associate hotel general, demi chef, hiyo di pizza. Kumbuka ni watu ambao wako kwenye holiday, kwa hiyo wanafanya starehe huko Ulaya, wanapanda kwenye haya mameli. Demi chef, dipasha beka, production manager, mambo ya chakula, stage crew, executive chefs. Haya ni mambo ya hotelini. Ni mambo ya hotelini. Okay, huyu ni Princess. Kwa hiyo tutaenda tena nyuma, tutaangalia kampuni nyingine. Tutaenda kwenye hii Costa. Watu wa hotelini hapa wana kazi sana hapa. Personal cruise consultant, TV director, kuna hadi TV director, international hostess Germany. Hii ni ya Ujerumani. Customs, immigration pass, sales marketing manager, nurse anatakiwa. Medical manager, hospitality operator anatakiwa.
Nani kids under 3 anatakiwa. 2 expert anatakiwa. 3 engineer, on board HR director, children animator, quality, casino host, casino hiyo, cashier operator, Dutch international host, chefu, hizi ndo nafasi za kazi ambazo ziko kwenye hii coastal. Hii meli inaitwa tutaenda kufungua hii ya nani. Who we are looking for a career in a international environment rich in cultural diversity that is positive friend and twende tuiclick hii hapa. Okay, nani kids under 3 years old. Kumbuka mu kwenye hiyo meli Liquita Costa, Croatia, category child care, position youth counselor, publisher in 9 July. Hii ni mpya kabisa. Main responsibility, providing a professional performance of all activities for TODA, such as management of an age-appropriate program and care of their needs, communicating with the parent and provide information managing of dedicated area to guarantee a safe, secure, and healthy permanence. Job requirement, appropriate education to work in direct contact with TODA education nursing. Work experience in direct contact with TODA kindergarten, primary school, child care, nursing. Hiyo creative and good communication, problem solving oriented. Hizi ndo skills zake ambazo unatakiwa uwe nazo, problem solving. If you are interested, you will come to apply. Yes, apply. Yeah, utaandika hapa email yako. You will write your email. Utaandika email yako. Okay. Yeah. Okay, tutasubmit. Then utasubmit. Hapo atakiwa ujiregister. So upload your candidate profile, create a profile and apply for jobs within 5 minutes. Upload your CV, utakuja hapa. Kama tayari umeshaka kwenye nani yako, ipo kwenye kompyuta yako, utakuja utaupload hapa.
kwa ajili ya kuattach wa CV. Kama unaweza ukaja ukaicreate hapa hiyo CV yako. Kama ni mara yako ya kwanza guys, please subscribe my channel. Hizi ndio kazi ambazo ziko kwenye cruise job, ziko kazi mbalimbali, unaweza ukasearch. Linki ndio hii hapa, all cruise jobs. Tafuteni jamani kazi. Kwa wale waliosomea mambo ya hoteli ni rahisi sana kupata. Hawa hawajaandika taifa nini, wanaenda watu kazi nyingi. Wa Kenya ni wengi wameenda kwenye cruise jobs. Thank you for watching my videos and welcome again to my next videos. Thank you very much.